Итак, друзья, добро пожаловать на нашу конференцию МОСТ. Мы продолжаем. Сегодня своим опытом 11-го шага с нами поделится ДАН Л из Беллвью, США, 29 лет трезвости. Переводить будет Григорий. Добро пожаловать, Дан, добро пожаловать, Григорий. Пожалуйста, ваше время. You're on. Okay. Hi, everybody. My name is Don Landis. I'm an alcoholic. Всем привет, меня зовут Дан Лэндис, я алкоголик. Yeah. Give you some information. I've been sober since September 16th, 1991, which makes me 29 years sober. Дам вам немножко информации. Я трезвый с сентября 1991 года, что делает меня 29-летним по трезвости. I got sober at age 31. I am now 60 years of age. Я протрезвел, когда мне было 31 год, а сегодня мне 60. And for the last 29 years, I've been an active member of Alcoholics Anonymous, going to meetings, doing the things that we talk about in AA that I was taught in the very beginning, I still do today. И последние 29 лет я был активным членом сообщества, продолжаю посещать собрания и делать все те вещи, которые полагается делать таким, как мы. And I think it's important that we keep in mind, Alcoholics Anonymous is very simple, but it does demand consistency. И я думаю, что очень важно для нас всегда помнить, что анонимные алкоголики – это очень простая штука, но она требует постоянства. Most of the trouble that people like me get into after we get sober is because we have a period of sobriety and we relax. We think we don't have to do things any longer, and that's where we get into trouble. Основная проблема с людьми такими, как я, происходит, когда мы приходим сюда, мы делаем что-то, и спустя какое-то время мы расслабляемся и думаем, что нам больше нет необходимости делать это. Вот это то, что создает, так сказать, основную проблему. So there are some simple things that a guy like me needs to do on a daily basis if I'm going to stay sober and, most importantly, be happy in my sobriety. Because there's no point in being sober if you're not happy. Таким образом, есть определенные простые вещи, которые такой, как я, человек, как я, должен обязательно делать на ежедневной основе для того, чтобы не просто оставаться трезвым, а самое главное, для того, чтобы радоваться своей трезвости. Now, today I'm going to talk a little bit about my story, my journey in Alcoholics Anonymous, and specifically later talk a little bit about the 11th step and what that looks like in my life and how I've been taught. Поэтому сегодня я поговорю немножко о своей истории, о вот моем путешествии в анонимных алкоголиках. И, разумеется, обязательно ближе ко второй части, уже к концу, поговорю про непосредственно 11-й шаг. And before I go any further, thank you, Gregory, for your service and being here with me and the invitation. И он благодарит за то, что его пригласили сюда. So like most folks, I started drinking young. There was no trouble, and I loved the effect produced by alcohol. Так что, как и большинство, я, в общем-то, начал пить довольно молодым, никаких неприятностей не было, и я получал огромное удовольствие от того эффекта, который давал мне алкоголь. What alcohol did for me is it took all the things that I suspected or I hoped were true about me that I never was able to connect with, and suddenly it opened the door to those things. Алкоголь сделал для меня следующее. Он взял все те вещи, которые я подозревал о себе, о которых я как бы догадывался, но никак не мог их сделать неотъемлемой частью своей жизни. И вот именно алкоголь позволил мне сделать это.
when I'm young, 17, 18, 19, 20 years old, when I'm young, this is the simple way to put it. I like myself better, how I feel, with a couple of drinks in me, better than I like myself sober. Самое простое, как это можно донести, когда я был молодым, 17, 18, 19, 20 лет трезвости, я любил себя и нравился себе гораздо больше после того, как опрокидывал несколько стаканчиков. Early in my drinking, there's no trouble, and I feel smarter, funnier, more confident, braver. I like everything that comes out when I take a couple of drinks. В ранней стадии, когда не было никаких последствий от того, что я выпивал, все как бы становилось лучше. Я был смешнее, я был веселее, я был смелее, я был красивее. То есть все было прекрасно. In Alcoholics Anonymous, we talk about alcoholism as a progressive disease. The progression for me was very quick. В анонимных алкоголиках мы говорим об алкоголизме как о прогрессирующем заболевании. Эта прогрессия для меня развивалась очень быстро. And progression is misunderstood. Some people think it's that you drink more often, you drink longer, but that's not progression. Многие думают о прогрессии, мисинтерпретируют понятие прогрессии. Многие думают, что это означает, что ты начинаешь пить чаще, ты начинаешь пить больше, но на самом деле это не совсем так. The progression of alcoholism is really about dependency. The longer I drank in my story, the more dependent I became on alcohol for everything. В моем конкретном случае это означало, что чем дольше я пил, тем больше я полагался на алкоголь во всем, в абсолютно всем в своей жизни. I depend on it. I use it as a reward. I depend on it to be happy. I depend on it to relieve my stress. And as that increases, what I lose, what alcoholism takes from me, is the ability to enjoy life when I'm sober. Я использовал алкоголь как защиту, как вознаграждение за что-либо, что я сделал, как защиту от стресса. И в конечном итоге это приводит меня к тому, что я полностью теряю возможность получать удовольствие от жизни в трезвом состоянии. This is one of the confusing things about alcoholism, not just to us as alcoholics, but to the rest of the world. Это одна из тех вещей, которая остается загадкой не только для нас, алкоголиков, но и для всех остальных людей в этом мире. Before I got sober, I had people that cared about me, family members, girlfriends, employers, friends that had known me for years. До того, как я протрезвел, вокруг меня были люди, которые реально заботились и беспокоились обо мне. Это мои подруги, мои друзья, мои работодатели, мои знакомые. And they're all telling me the same thing about my drinking. They say, Go ahead. Greg, go ahead. И все они говорили мне одно и то же про мое употребление алкоголя. Sorry, go ahead. They tell me I'm a great guy and how happy I would be if I would just stop drinking. Они все говорили мне, какой я потрясающий парень, и как здорово было бы мне, если бы я бросил пить. And what happens is I hear that and I look at my experience, and what do I find? All the trouble in my life, I was drinking. И когда я смотрю на свой опыт, я понимаю, что все неприятности, которые произошли у меня всегда, когда я бухал. So it makes sense to me, and I think I just have to stop drinking, and I'll be happy. И поэтому то, что они говорят, резонно, и я прихожу к выводу, что если я просто брошу пить,
то с этого момента я стану счастлив. So long before I came to AA, 5 or 6 years before I got here. Go ahead, Greg. Поэтому задолго до того, как я пришел в анонимные алкоголики, лет за 5, за 6 до этого, I started to try to stop on my own and was very surprised that even if I was able to stop for a short period, how miserable I was being sober. я стал предпринимать попытки бросить пить. И вы знаете, я был безумно удивлен тому, как в течение кратчайшего времени после каждой очередной попытки я находил себя в совершенно ужасном состоянии. This is what becomes difficult for me. I'm convinced if I stop, I'll be happy, but I'm not happy. Now what do? If I drink, my life is terrible. If I don't drink, I'm miserable. Итак, мы приходим к тому, что я обнаруживаю, что я не получаю никакого удовольствия от трезвой жизни. И для меня становится ловушкой, я не знаю, как быть. Мне и пить мне вроде бы как нельзя, потому что у меня неприятности. А когда я не пью, я в совершенно ужасном состоянии. And what started for me lasted about 5 or 6 years where I was constantly trying to stop. And then I would get so miserable, I would go back to drinking. And then I would stop and get miserable and go back to drinking. Drink, sober, drink, sober, drink, sober. 5 or 6 years. Вот где-то лет 5-6 в моей жизни продолжался вот этот ужасный цикл. Я останавливаюсь бухать, мне становится тошно, я снова иду пью, потом я снова трезвею для того, чтобы снова бухать, для того, чтобы снова трезветь, и для того, чтобы снова бухать. Лет 5-6 вот таким образом. This process of doing battle with my alcoholism is exhausting, and it starts to break a guy like me down. I start to lose hope. I start to believe I'm never going to get sober. Этот процесс ужасно изнуряющий. И именно потому, что он вот такой вот, он изматывает меня настолько, что я теряю надежду. Мне реально начинает казаться, что я никогда не смогу протрезветь. And that's how I arrived in Alcoholics Anonymous, in a state best described as hopelessness. И вот таким образом я и появился в анонимных алкоголиках. То есть в том состоянии, которое у нас называется безысходное, безнадега. I had convinced myself that I would never get sober. I didn't come to AA to get sober. I came here because I was in trouble and I didn't know what else to do. И поэтому в конечном итоге, когда я пришел в анонимные алкоголики, я даже не пришел для того, чтобы протрезветь. Я не надеялся на то, что я протрезвею. Я пришел, потому что у меня были неприятности, и я просто реально уже не знал, куда идти. And here it's important that I say and remind all of us how the wonderful thing about Alcoholics Anonymous is that it does not work because of the alcoholic. It works in spite of the alcoholic. И самое прекрасное, наверное, что в этой стадии нужно сказать, это то, что анонимные алкоголики не работают благодаря алкоголикам. Они работают вопреки алкоголикам. Which is important, because when I arrive here, what do I really bring to Alcoholics Anonymous but resentment, fear, old ideas, and an experience that tells me I can't stay sober. Потому что если вы вдумаетесь, а что я на самом деле, придя к вам, приношу сюда? Я приношу свои ресентименты, свои страхи, свое понимание того, что я протрезветь не могу, что ничего хорошего у меня нет. So the good news is what the steps of Alcoholics Anonymous do for a guy like me is they allow me to start understanding the problem and, more importantly, the solution.
Ну и реально хорошей новостью является тот факт, что шаги наконец-то приводят меня к тому, где я начинаю понимать, что истинно является моей проблемой, а самое главное, как ее решить. Now, Alcoholics Anonymous does not require that I agree with the definition of the problem or agree with the solution. Анонимные алкоголики не требуют от меня, чтобы я соглашался с их определением проблемы или с курсом, который мне следует взять для ее решения. But it does demand that I have an open mind and an open attitude, and I am willing to take action. Но анонимные алкоголики требуют от меня открытости в восприятии вещей и открытости в согласии с действиями, которые мне придется предпринять. Which is good, because I did not believe AA would work. I did not believe in God, and I did not believe you when you told me you didn't drink and you didn't miss it. И это, кстати, очень хорошо для такого, как я, потому что, если честно, я не верил в то, что анонимные алкоголики будут работать, я не верил в Бога, и уж если совсем честно, я не верил вам, когда вы говорили мне, что вы не бухаете, и вы радуетесь тому, что вы не бухаете. I believed you didn't drink, but I knew you would drink if you could, because that's my experience whenever I quit. Я верил вам в то, что вы не пьете, но я также был абсолютно уверен, что вы бы выпили, если бы вам предоставилась такая возможность, потому что именно таким был мой опыт. You know, here's the secret that I carried as an alcoholic, that I think all of us carry when I came to AA. It's very simple. I hate the way I feel when I'm sober. And the reason we keep it secret is it's embarrassing and shameful in light of what has happened in our life. И на самом деле вот секрет, с которым практически все приходят в анонимные алкоголики. Секрет как бы известен, но не оглашается. Гласит он следующее. Я ненавижу то, как я себя чувствую, когда я трезвый. Но говорить об этом вроде бы как постыдно, учитывая все то, что уже произошло в моей жизни из-за алкоголя. So I come to AA, and very early, my second night in AA, a couple of things happened that were very important. Number one, I got a sponsor. Итак, я пришел в анонимные алкоголики, и буквально в течение 2 дней произошли несколько очень важных вещей. Одна из них, первая, я нашел спонсора. I'm of the opinion that having a sponsor in the beginning is more important than having a relationship with God. Я, и это мое мнение, считаю, что в самом начале наличие спонсора даже важнее, чем вера в Бога. When I'm new in Alcoholics Anonymous, this is important because I don't believe in God and nobody tells me I have to. И это особенно важно, учитывая, что когда я новичок в анонимных алкоголиков, я в Бога, например, не верил, но мне никто и не говорит, что я должен в Него верить. Apparently, it's not necessary to believe in God when we arrive here. It is necessary to have an open mind that other people do believe in God, and it seems to be helping them. Выясняется на самом деле, что нет никакого требования веры в Бога, особенно когда вы пришли в анонимные алкоголики. Но вот в конечном итоге вам придется хотя бы поверить в то, что вот эта вера сработала для тех, кто вас окружает. So I want to explain to you what I had done in my life before AA, trying as hard as I could, just give you an idea of what
my life ends up looking like with my alcoholism when I try to fix it on my own and do the best I can. Поэтому я сейчас попытаюсь вам нарисовать сначала картинку того, как я пытался с этим бороться, и что происходило в моей жизни, когда я пытался справиться с этим сам. I haven't worked for a year. I'm living at my sister's house. I don't have a car. I'm hopelessly in debt. And the police want me with warrants, several. Результат такой. Я в конечном итоге уже год не работаю, живу в доме своей сестры, у меня нет машины, я абсолютно в безнадежнейшей долговой яме, и кроме этого меня полиция ищет по целому ряду дел. And I laugh because I destroyed my life through my drinking, and I did it with nobody helping me. That was all me. Я смеюсь, потому что я разрушил свою жизнь вот таким образом, абсолютно сам. Мне никто в этом не помогал. And why I did it, I was surrounded by people that loved me, that were trying to help me. И пока я это делал, вокруг меня были люди, которые любили меня и всячески пытались мне помочь. But that's alcoholism. It is more powerful than human power. More powerful than me, my mother, my sister, my girlfriend, the police, doctors. More powerful than human power. Но это и есть алкоголизм. Это сильнее меня, это сильнее моей матери, это сильнее моей возлюбленной, это сильнее моих друзей, это сильнее полиции, это сильнее врачей. Это за пределами человеческих сил. I wake up every day when I'm drinking with the same thought. That thought is in the room with me. Я просыпаюсь каждое утро с одной и той же мыслью. Эта мысль моментально. Вот я проснулся, и она вместе со мной в комнате. And the thought is, not tonight. Please, not tonight. I have to stop. I am aware, I am not ignorant that my life is not turning out well. It's not any fun anymore at the end. I want to stop, but can't. И мысль очень простая. Только не сегодня, только не сегодня вечером. Пожалуйста, мне необходимо остановиться, я больше так не могу. Это не то, что я не понимаю. Я понимаю, что происходит. Я больше не могу так продолжать. So let's all agree that when we get to Alcoholics Anonymous, we do not have an information problem. We have a lack of power problem. We all are aware that we're in trouble. Поэтому давайте хотя бы согласимся в одном сразу, что когда мы приходим в анонимные алкоголики, у нас нет недостатка информации, у нас недостаток силы. And it's important that we remember this as we go forward into recovery, that information is nice, it makes us feel smart, but it does not supply solution to what is wrong with us. Поэтому всегда следует помнить, что информация штука нужная, она хорошая, это дает нам определенный интеллектуальный, так сказать, базис, но она сама по себе не решает проблемы. I personally know guys in AA that have been trying to get sober for 20 years. They know every word in this big book of Alcoholics Anonymous by heart, and they can't get sober. Я лично знаю людей, которые в сообществе анонимные алкоголики уже 20 лет и больше, которые вот в этой большой книге знают каждое слово, знают, на какой оно странице, но при этом по-прежнему не могут оставаться трезвыми. So they can talk about the information, they just don't know how to take action about the information. То есть они способны делиться информацией, но они не предпринимают тех действий, которые вытекают из этой информации. So now I have a sponsor in Alcoholics Anonymous on my second night, and my recovery truly begins.
Итак, во второй вечер в анонимных алкоголиках у меня появляется спонсор, и мое выздоровление начинается. This is the simplest way to think about why sponsorship works. Вот вам самый простой пример, почему спонсирование работает. Sponsorship works because my sponsor does not have my emotions about my life or my problems. Спонсирование работает в первую очередь, потому что у моего спонсора нет эмоций по отношению к моим проблемам, созданным мною в моей жизни. So suddenly I have somebody in my life that I can go to about what I'm thinking, what I'm feeling, who can help me understand what is a big deal and what isn't. И таким образом в моей жизни появляется человек, к которому я могу прийти, поделиться с ним тем, что я думаю, тем, что я чувствую. И этот человек может мне с легкостью показать, что действительно важно, а что несущественно. So I start working the steps, and I'm going to talk briefly about the steps because that's our program of recovery. И я начал работать по шагам. Я вкратце скажу о шагах, потому что это является нашей программой выздоровления. And I'm going to try to talk about them in a casual way, an experiential way, like how they've occurred and I've felt them in my life. И я буду стараться говорить о них с позиции своего опыта, то есть о том, как они выразили себя в моей жизни. Yeah. So we talk about the first step where I admit I'm powerless over alcohol and my life has become unmanageable. Итак, мы говорим о первом шаге, где речь идет о том, что я бессилен перед алкоголем, моя жизнь неуправляема. And you think that would be easy because I have all this failure before I come to AA, easy to say, oh, I'm powerless over alcohol. И казалось бы, это должно быть довольно просто, учитывая весь мой предыдущий опыт и всю мою историю, да, сказать, что я бессилен перед алкоголем. And that's accurate when I'm new, how I feel. I admit I'm powerless over alcohol, but that's the only thing on the list. Я могу вам сказать, что это просто признаться в том, что да, я действительно бессилен перед алкоголем. Но в моем списке это, пожалуй, единственное. And now, 29 years later, the list is huge about what I'm powerless over. I discovered if I'm powerless, I don't have power in any area of my life. И на самом деле сегодня этот список огромен, потому что в конечном итоге я прихожу к пониманию того, что если я бессилен во всем. But because I'm selfish and I have a big, big ego, поскольку я эгоистичен, и у меня огромное эго, the way that I find that out, how do you find out you're powerless in your relationships, powerless with your business life, powerless with your family? How do you find that out? Вот как вы узнаете о том, что ты бессилен в своих взаимоотношениях с близким человеком, бессилен в своем бизнесе, бессилен еще в чем-то? Как вы об этом узнаете? The way I found out is I tried to run or control those areas of my life sober in AA and had no success. Я узнал очень просто. Я попробовал управлять всеми вот этими аспектами своей жизни, уже будучи трезвым в анонимных алкоголиках. И безуспешно. Yeah. The first step demands I get rid of an old idea. Первый шаг требует того, чтобы я избавился от одной из старых идей. The old idea is that I think I'm a wonderful human being. I just drink too much. If I can stop drinking, I'll be kind and wonderful and honest and just a terrific person. И старая идея заключается в том, что я думаю, что я прекрасный парень, если я только брошу пить. Вот как только я брошу пить, я сразу стану и добрым, и щедрым, и благородным, и вот все вот это. But I got sober in AA, and what I discovered is you took the alcohol away from me, and I was still the same guy. I still was dishonest.
I still was angry. I still was judgmental. I thought the alcohol was the problem. But you take it away from me, not only do I not get better as a person, I feel worse. Но выяснилось, что как только забрали у меня алкоголь, когда я пришел в анонимные алкоголики, я по-прежнему демонстрировал нечестность, я по-прежнему демонстрировал злобу, я по-прежнему демонстрировал все те отрицательные факторы своей жизни, которые имели место быть. Только еще в дополнение к этому, поскольку алкоголь у меня забрали, я еще и чувствовал себя хреново. So I begin to suspect that this thing called alcoholism is about a lot more than just drinking or not drinking. Вот таким образом я пришел к пониманию того, что алкоголизм – это гораздо больше, нежели о том, чтобы пить или не пить. Now, the second half of the first step, as we refer to it, my life has become unmanageable, is going to be more of a problem. Вторая часть, так называемая, первого шага, которая говорит о том, что моя жизнь неуправляема, она будет уже несколько более, так сказать, заслуживать несколько большего внимания. And the reason it's going to be a problem is I look at all the things that are wrong in my life, and I think that's the unmanageability, and I think it's because of the alcohol. И проблема в первую очередь создается в связи с тем, что я смотрю на это, да, и я понимаю, что моя жизнь становится неуправляемой, но я-то думаю, что это именно потому, что в ней присутствует алкоголь. Turns out that the unmanageability we talk about in AA is how my life goes when I run it myself, drunk or sober. А выясняется, что в анонимных алкоголиках с этим делом очень просто. Эта речь идет только о том, как моя жизнь выглядит, когда я управляю ей, будучи в пьяном состоянии или же в трезвом состоянии. And when I say run my own life, in AA we call that playing God. И когда я говорю о том, что я управляю своей жизнью, в анонимных алкоголиках мы называем это играть роль Бога. Now, when I was new in AA, my sponsor said to me, stop playing God. And I said, I don't think I'm God. Когда я был в начале этого пути, мой спонсор сказал мне, перестань играть роль Бога. Я сказал, я не думаю, что я Бог. And he said, do you think you know what you should do, what other people should do, what the whole world should do at all times? And if they're not doing it, do you know what they should be doing instead? Он задал мне вопрос, он сказал, а ты знаешь, что другие люди должны, ты думаешь, что ты знаешь, что другие люди должны делать, что ты должен делать, что все вокруг должны делать, и как вообще все должно происходить, и когда люди не делают это, ты, так сказать, замечаешь это? So it turns out I play God. It turns out I have a lot of things when I'm new in AA that I think are my business that just aren't my business. Вот и выясняется, что именно таким-то образом я и играю Бога. Выясняется, что очень многие вещи, которые ко мне не имеют отношения вообще, я почему-то считаю, что они ко мне имеют абсолютно прямое отношение. So I understand the problem that when I drink, I can't stop and I get into trouble and I hurt myself and I hurt everyone around me. Таким образом, я понимаю, что когда я начинаю пить, я не могу остановиться, я наношу ущерб и себе, и всем, кто меня окружает. And when I don't drink, I find myself irritable, restless, and discontent. I find I live in a world with no color and no joy. А когда я не пью, я нахожу себя беспокойным, раздражительным, неудовлетворенным, я нахожу себя живущим в мире, в котором нет ни красок, ни радости. So if I can't drink, and when I drink I get in trouble, that's a small menu.
I'm in a lot of trouble. Поэтому получается, что когда я не могу пить, с одной стороны, а с другой стороны, у меня всегда неприятности, когда я пью, okay, то меню оказывается очень маленьким в этом случае. So it is important with the first step, more than any other step, what that step should produce is an understanding that we're in a lot of trouble. There is no hope in the first step. Поэтому задача первого шага – дать нам понять, что мы на том уровне неприятностей, который, в принципе, называется безнадежным. What the first step promises me is I'm going to drink again unless something big happens in my life, some new power comes in, something changes in a big way, I will drink again. I've lost the power of choice. И обещанием первого шага можно назвать тот факт, что мне гарантируется, я буду пить, если не произойдет что-то абсолютно кардинальное, если какая-то сила за пределами моей не вмешается, если не произойдут какие-то абсолютно значительнейшие перемены, я буду пить. So this hopeless diagnosis in the first step should produce willingness, strong to move forward with the rest of the steps. И вот эта вот абсолютная безнадежность, которую мы обретаем в первом шаге, она является производителем готовности двигаться по всем остальным шагам. So this hopelessness that I feel in step one, this trouble I'm in, that I understand now that I'm going to drink again, is important because I'm going to need it in the second step, aren't I? Поэтому все вот эти вот вещи, которые я понимаю, как то, что если я буду пить, я снова буду в неприятностях, то, что меня ждет в алкоголе, это мне обязательно пригодится во втором шаге. So when I'm new in AA and I look at the second step, my first problem is I think I need to believe in God and I don't. Самой первой моей проблемой, когда я новичок в анонимных алкоголиках, и я смотрю на второй шаг, мне начинает казаться, что я должен верить в Бога. Но это не так. And my sponsor said, no, no, no. You don't have to believe in God. You have to be willing to believe in God. What's the difference? И как мой спонсор мне сказал, нет, подожди. Здесь не сказано, что ты должен верить в Бога. Здесь сказано, что ты должен быть готовым поверить в Бога. Я сказал, а какая разница? I thought he was playing word games, and he explained it this way. If you found yourself in the desert and you were going to die of thirst, but you ran into a sign that said, go that way and you will find water. And you looked and could see nothing, just a sign saying, go that way and you'll find water. Если мой спонсор обрисовал это так, он сказал, вот представь себе, что ты в пустыне, и ты умираешь от жажды, и ты вдруг видишь знак, который сказано, иди вот этим путем, и ты найдешь воду. Ты смотришь, ничего не видно, но знак, указывающий, что надо идти туда, и там ты найдешь воду. Вот он перед тобой. Now you can do one of two things at that point. You can say, I don't believe you, sit down and die of thirst. Ты можешь сделать первую вещь. Ты можешь сказать, я не верю в это, сесть возле этого знака и умереть там. Or you can start walking. And what you walk with is faith, because you don't know. Или же ты можешь начать двигаться туда, куда показывает сайн. А двигаешься ты в этом случае с верой. And as you walk towards this water that you don't know exists or not, you say to yourself, I hope it's true. I really need it to be true.
И ты двигаешься в этом направлении и говоришь сам себе: я очень надеюсь, что это правда, я очень надеюсь, что так оно и есть. And that turns out to be the second step. That we take the second step on faith. We start walking towards the solution, not knowing it exists, but hoping that it does. И именно таким образом структурирован второй шаг. Он построен на вере в то, что решение есть на другом конце нашей темы. Now, what does that look like in terms of action in Alcoholics Anonymous? А как же это выглядит с точки зрения тех действий, которые мы должны принимать в анонимных алкоголиках? In my case, the willingness to believe was that I started to take actions of somebody that was trying to find out if it was true or not. А для меня лично это означало, что я начал предпринимать те действия, которые предпринимает человек, который хочет знать, это правда или это неправда. То есть двигаться в этом направлении. I started to pray in the morning. I started to pray at night, asking only for God to keep me sober. And at night I would thank him for keeping me sober. Я стал молиться утром, и я стал молиться вечером. Я стал благодарить его за то, что он оставляет меня трезвым, а по утрам я стал просить его оставлять меня трезвым. What I did is I started a conversation with this power that I did not believe in. Что я стал делать? Я стал разговаривать с вот этой самой силой, в которую я не верил, что она есть. Now, 29 years later, the conversation continues. 29 лет спустя разговор продолжается. But it's changed. In the beginning, I felt awkward, embarrassed, silly, didn't believe. Он изменился. Он изменился в том плане, что в самом начале мне было стыдно, мне было как-то неудобно, неловко. Сегодня это уже другое. But today, when I pray, I feel like I'm talking to an old friend who's been with me so very long now, who's done so very much for me. And I think how close I was to missing it. А сегодня, когда я молюсь, я беседую со старым другом, который все это время был возле меня, который столько сделал для меня, и всю любовь и дружбу которого я мог бы упустить. And luckily, in Alcoholics Anonymous, we're surrounded by people that have already taken that journey, that already have a relationship with this power. And that's very helpful. И что важно, что в анонимных алкоголиках мы окружены людьми, которые уже двигаются по этой дороге, предприняли это путешествие. И это очень существенно. Because everyone I talk to when I'm new that's been here a while, whose life has gotten better, who's enjoying their sobriety, you all say the same thing. Oh, it's because of God, it's because of God, it's because of God, it's because of God. And I think you can't all be lying. Потому что, когда я разговариваю с теми, кто побыл здесь уже какое-то время, я от всех слышу одно и то же. Это все благодаря Богу, это все благодаря Богу, это все благодаря Богу. Я начинаю понимать, что не может же быть, что все врут. So I start to think, well, maybe if it happened for them, it could happen for me. Because I identify with you, I've begun to trust you. Поэтому в какой-то момент я начинаю думать, что если это произошло для вас, это может произойти и для меня. Ибо идентификация уже произошло, и теперь у меня есть причины верить вам. The reason I'm willing to believe in your solution is because I identify with your problem. Причина, по которой я начинаю доверять вашему решению, это потому что я идентифицировал себя с вашей проблемой. When you describe your alcoholism to me, I know we're the same. Потому что когда вы описали свой алкоголизм мне, я понимаю, что мы одинаковые. So I think that maybe your solution will work for me. Поэтому я думаю, что ваше решение может сработать для меня. So now I move forward with the steps. Таким образом,
Go ahead. No, go ahead. I move forward with the steps and I start to look at the third step. Таким образом, я начинаю двигаться по шагам, а это приводит меня к тому, что пора посмотреть на третий шаг. Now, the third step scares the hell out of a lot of people. Третий шаг пугает очень многих. Don't be worried. It's not a big deal. It's only a decision. В этом нет ничего такого, ребят, там нечего бояться. Это всего лишь решение. And here's the simplicity of the decision. И вот как просто это делается. I just make a decision that I want what you have. Я просто принимаю решение, что я хочу то, что есть у вас. And what do you have? You're sober, you're happy, you're joyous, you're free, you've been released from the bondage of self. You make sobriety look good to me. А что вы имеете? Вы радостные, вы счастливые, вы свободные. Вы освободились от оков своего же я, от своего эго. Поэтому я смотрю на вас, вы свободны. So if I want what you have, it makes sense that I will have to do what you have done to get it. Поэтому, разумеется, ну, мне для того, чтобы получить то, что есть у вас, придется сделать то же самое, что и вы. Это очевидно. So all I'm really doing in the third step is I'm making a decision to have a relationship with this power that you talk about all the time in Alcoholics Anonymous. Поэтому все, что я делаю, я принимаю решение иметь взаимоотношения с вот той самой силой, о которой вы постоянно говорите в анонимных алкоголиках. And although I want a relationship with this power, I don't know how to do that. And I don't know what that'll look like. And that simply is steps 4 through step 9 is the process. И хотя я хочу эти взаимоотношения, я не очень понимаю, как они должны выглядеть. Но для того, чтобы обрести вот этот опыт, мне придется посвятить себя шагам с 4 по 9. Это и есть процесс. And so what steps 4 through 9 are designed to do is not fix my life. Шаги с 4 по 9 не созданы для того, чтобы исправить мою жизнь. That is not the purpose of the steps. The purpose is that as I go through them, I will have a relationship with this power. Их целью не является исправить мою жизнь. Целью этих шагов является то, что когда я двигаюсь через них, да, я обретаю взаимоотношения с вот этой самой силой. It turns out that the relationship I will have with this power is what repairs and changes my life. Выясняется, что именно вот эти взаимоотношения с силой более могущественной, чем я, и исправят мою жизнь. And this is important for a guy like me to remember because I'm impatient, aren't I? Это очень важно для такого, как я, помнить такое, потому что, ну, я же нетерпелив. Most of us in Alcoholics Anonymous suffer from these thoughts of, I should be better than this by now, or it should be getting better faster than this. Большинство из нас ловили себя на мыслях о том, что мне должно быть уже лучше, чем мне сейчас, и это должно двигаться гораздо быстрее, чем это двигается. And that's unfortunately part of being selfish and self-centered. I'm impatient. It's one of the biggest ways that my selfishness shows up. И это неотъемлемая часть моего эгоизма и эгоцентризма. Это один из вещей, в которых идет яркая демонстрация моего эгоизма. Я нетерпелив. When I am living in self-will, automatically the most important thing in the universe is how I feel. Когда я живу вот в этом состоянии своего эгоизма, единственная важная и самая важная вещь – это то, как я себя чувствую. And if that's true,
I'm going to have a really bad day if everything has to be right for me to be happy. И должен вам сказать, что если это так, то в основном у меня будут очень плохие дни. Если все должно быть абсолютно идеально для того, чтобы у меня был хороший день. So there's a couple of things I have to be convinced of before I can go forward with the steps. And I have to be convinced of them in step 3. Поэтому есть несколько вещей, в которых я должен быть уже убежден на этот раз для того, чтобы двигаться дальше. I have to be convinced, one, that I'm the problem. Первое, в чем я должен быть убежден, это в том, что я являюсь проблемой. I have to be convinced that I will always be the problem. Я также должен быть убежден в том, что я всегда буду проблемой. It sounds simple, but it's not. Звучит просто, но это не так. Because I have an ego constantly pointing at different things in my life as the problem. It's my wife, it's my job, it's where I live, it's this, it's that. My ego is always identifying other things, not me, as the problem. Потому что мое эго будет постоянно указывать на все окружающее меня. Проблема в моей жене, в моей работе, в чем-то еще, в том месте, где я живу. Эго постоянно будет тыкать в то, что вокруг меня. It's very funny. We experience the pain right here, but we look out there for the problem. Так интересно, что боль мы испытываем внутри, но причину мы всегда ищем снаружи. So, if I'm convinced I'm the problem, I can start to look for how does it show up in my life? Поэтому, если я представляю собой проблему, мне надо посмотреть на то, каким образом она проявляется в моей жизни. It's one thing to tell all of you, oh, I'm so selfish. How does that look? What does it look like? Конечно, очень просто взять и сказать, нет, я эгоистичный. А как, в чем это выражается? And that, my friends, is what the 4th step is all about. И это именно то, о чем 4-й шаг. We are going to be able to write down how our selfishness shows up in our life. Мы сможем написать то, как наш эгоизм проявляется в нашей жизни. How it hurts others in our life. Как это причиняет боль другим. And how it hurts us in our life. Как это причиняет боль нам в нашей жизни. And most importantly, how this selfishness cuts us off from the power that we need. Но еще важнее, мы сможем увидеть, как вот этот эгоизм отрезает нас от той самой силы, которая нам так нужна. So we look at 3 areas of our life because they cover pretty much everything. Мы рассматриваем 3 сегмента нашей жизни, потому что, в принципе, эти 3 охватывают фактически все. So we look at resentments, we look at fears, we look at our sex life, personal relations. Мы смотрим на наши ресентименты, наши страхи и на наши сексуальные, наши взаимоотношения. Yep. We get this all down on paper, following the directions in the big book. Мы делаем это так, как написано в большой книге. And then we look at it. Мы смотрим. And what we discover is, wow, I really am the problem. И мы обнаруживаем открытие. Вау, я таки действительно проблема. Now, when we discover this, we're shocked. Когда мы впервые открываем это, мы шокированы. Yeah. We are the only people that are shocked. Everyone that's known us for years is not surprised. Удивительно, но мы единственные, кто шокированы. Почему-то все, кто знали нас до этого, вовсе не удивлены. It's funny because later on in the 9th step, when we go to make amends, we tell people, oh, I've been this, I've been that. And we think that they're going to be surprised. They're never surprised. They just go, we know.
И самое это интересное происходит в 9-м шаге, когда мы идем возмещать ущерб, и мы говорим, мы были это, мы были то, и мы думаем, что они будут удивлены, а они почему-то, да, мы знали. So we've written this inventory. Now what do? Итак, мы написали эту инвентаризацию. Что мы делаем? So we go to the fifth step. And why is it important to do a fifth step? Почему важно? Мы идем к 5-му шагу, правильно? А почему он важен? I mean, we've written this stuff down, we've admitted it to ourselves, and God knows everything, so God already knows. Ну, смотрите, мы же написали, мы теперь сами видим, ну, а Бог-то он и так знает, да? Все нормалды. Here's the problem with my fourth step. I wrote it. Вот вам проблема с моим 4-м шагом. Я его написал. And I write my fourth step the way I tell a story. А я пишу 4-й шаг так же, как я рассказываю истории. It's my version of the truth. Это моя версия правды. And it's always slanted in my favor. И она всегда склонна на мою сторону. I'm going to need another human being, hopefully my sponsor, to listen to my fourth step. Мне понадобится еще один человек, предпочтительно мой спонсор, который послушает то, что я написал. So he can point out things to me that I would never find on my own. Чтобы он помог мне увидеть те вещи, которые сам я, скорее всего, не увижу. I'll give you an example how simple the fourth and fifth step inventory can be. Я дам вам пример того, насколько простыми могут оказаться инвентаризации. Вот 4-й, 5-й шаг, да? But more importantly, how powerful it can be. Но еще важнее, насколько мощными они могут оказаться. I'll share with you my biggest resentment when I was new. Я поделюсь с вами своим самым ужасным, самым веским ресентиментом, который у меня был, когда я был новичком. It was against my father. Это было против моего отца. And here's why. He deserted the family when I was 2 years old. И вот вам причина. Он оставил нашу семью, когда мне было 2 года. I never saw him again. Я никогда больше его не видел. He never sent any money. Никогда не послал денег. He left my mother to raise 3 children in poverty. Он оставил мою мать выращивать 3 детей в нищете. And I hated him with every ounce of strength I had. Я ненавидел его всеми фибрами своей души. I was convinced that my life would have been different if he stayed. Я был абсолютно убежден, что моя жизнь была бы иной, если бы он остался. And I blamed him for everything that was wrong with me, including my alcoholism. Я обвинял его во всем неудачном, что произошло со мной, включая мой алкоголизм. So in inventory, we briefly write 3 columns. И в инвентаризации для начала мы сначала пишем 3 колонки. Column 1, who am I resentful at? My father. Первая колонка. На кого у меня ресентимент? На моего отца. Column 2, what's the cause? He left and never came back. Вторая колонка. Причина. Он ушел, никогда не вернулся. Column 3, what do I think it affects? My whole life. Третья колонка, что я думаю, это задевает, в моем случае, всю мою жизнь. Now in the fourth column, we're supposed to write what we did wrong. I didn't write anything, nothing. What did I do wrong? I'm 2 years old. В 4-й колонке мы должны написать, что мы сделали не так. Ну а что я мог написать? Я не писал ничего, мне что было, 2 года, я ничего не так не сделал. And that's as far as I could get with that resentment. But in the fifth step, I tell my sponsor all of this. И это лучшее, что я мог, конкретно я, сделать с этим ресентиментом. Но в 5-м шаге я поделился этим со своим спонсором. And he says, you didn't write anything for the fourth column. What did you do wrong? А мой спонсор спросил меня, подожди, говорит, ты ничего в 4-й колонке не написал, а ты-то что не так сделал?
And I got furious with him. And I said, are you kidding me? I was 2 years old. What could I have possibly done wrong? Я, честно говоря, разозлился на нее. Я сказал ему, ты что, совсем с ума сошел? Мне было 2 года. Что я мог сделать не так? And he said this to me. How old were you when your father left? И он спросил меня, а сколько лет тебе было, когда отец ушел? I said, I was 2 years old. And he said, how old are you now? Я сказал, мне было 2 года, когда он ушел. Он говорит, ну хорошо, а сколько тебе сейчас? I said, well, I'm 31. And he said, so you let a guy who you've never really known dominate your life for the last 29 years. И вдруг он сказал мне следующее. Он сказал, то есть ты дал человеку, которого ты даже не знал, доминировать твою жизнь в течение 29 лет. When he said it, I saw it for the first time. И когда он это сказал, я впервые осознал это. And at that moment, the possibility of getting over the resentment was born. И вот в этот момент возможность преодоления ресентимента родилась. This is why we do a 5th step. Now, the big book has a warning about this. It says, we usually find a solitary self-appraisal insufficient, which means we won't see enough. Именно поэтому мы и делаем 5-й шаг. Большая книга даже дает предупреждение о том, что наша самооценка, когда мы сами оцениваем себя, мы обнаружили, что этого недостаточно. So we get all this down in the 4th step, we share it in the 5th step, and now what do? We go to step 6 and 7. And all you have to remember about step 6 and 7 is this. И все, что, значит, закончив с 4-м, 5-м шагом, мы переходим к шагам 6-му, 7-му, а в них единственное, что вам следует помнить, это вот что. In the same way, you couldn't do anything about your drinking, you can't do anything about these defects of character. Точно так же, как вы ничего не могли сделать по поводу вашего пьянства, вы ничего не можете сделать по поводу ваших дефектов характера. Now, just like your drinking, you may understand them, you may not want to do them anymore, you may admit that they're harmful. Точно так же, как с пьянством. Вы можете понимать, чем они являются. Вы можете понимать, что это такое, и вообще из-за чего это, и почему это. Но это ничего не дает. But just like alcohol, there's no power there. Information is not solution. Information is not power. Именно так же, как с алкоголем. Это всего лишь информация. Информация – это не решение. И информация не является силой. I wasted a lot of time in my sobriety trying to fix myself. It didn't work. Я потратил огромное количество времени в своей трезвости, пытаясь исправить сам себя. Это не работает. I'm going to save you a lot of time. Я помогу вам сэкономить много времени. And I'm going to give you the secret to step 6 and 7. Дам вам секрет 6-го, 7-го шагов. Take all that energy that you've been spending trying to be a better person. Возьмите всю вот эту энергию, которую вы тратите на то, чтобы попытаться быть лучше как индивидуум. And move that energy into improving your relationship with God. И вложите эту энергию в ваши взаимоотношения с Богом. It turns out that when I am simply trying to live my life the way I think God would have me live it, Выясняется, что когда я просто пытаюсь жить свою жизнь так, как Бог хотел бы, чтобы я ее жил, just asking that very important question, what would God have me do? просто спрашивая, продолжая задавать вопрос, а что Бог хотел бы, чтобы я сделал? When I do that, in that moment, or for those moments, my character defects are removed. Получается, что вот в момент, когда я делаю это, хотя бы на тот момент,
дефекты And why характера. is that? А почему? Go ahead. And the reason that is very simple. I can't serve two masters at the same time. А вопрос почему? А потому что я не могу служить двум господам одновременно. I can't serve God and serve self simultaneously. Я не могу служить Богу и служить себе одновременно. So when I'm simply trying to do what I think God would have me do, I'm not involved anymore. My character defects are not in play. Поэтому, когда я просто пытаюсь делать то, что я предполагаю, Бог хотел бы, чтобы я делал, мои дефекты характера не фигурируют, они вне игры. Now, our own experience proves this out once we're sober a little while. Наш опыт всегда докажет это, особенно если мы побыли трезвыми какое-то время. Because we are human and perfectly imperfect, Поскольку мы люди и идеально не идеальны, we will make mistakes and we will hurt people. We will hurt the feelings of people. We will be inconsiderate. We will be selfish occasionally. мы иногда будем причинять боль другим людям, мы будем неучтивы, мы будем вести себя, совершать ошибки, то есть мы будем делать все те вещи, которые свойственны людям. Now, when we look back to see what went wrong, there's always one thing present. We weren't thinking about God, ever. Если мы оглядываемся на любую из этих ситуаций, одну вещь мы обнаружим всегда. В тот момент, когда это произошло, мы не думали о Боге. Это без исключений. In sobriety, I've never said something or done something I regretted and looked at it and said, and I was connected to God. Never, not once. В трезвости ни разу не случилось, что я сожалел о чем-то, натворил что-то, и, оглядываясь назад и анализируя это, был готов сказать: «О, я в этот момент просто задумался о Боге». So we begin to understand that one day at a time means a lot more than we don't drink one day at a time. Поэтому мы начинаем понимать, что по одному дню, только сегодня, да, имеет гораздо более глубокое значение, чем просто не пить только сегодня. More importantly, it means one day at a time, I have to find a way to stay connected to this power. Это просто означает, как самое главное, что быть подключенным к этой силе вот только сегодня. So in steps 6 and 7, we stop trying to fix ourselves. Так что в 6 и 7 мы перестаем пытаться исправить сами себя. We're improving our conscious contact with God. Мы стараемся усилить наш осознанный контакт с Богом. Because now on a daily basis, we give our problems over to Him. Потому что теперь ежедневно мы несем наши проблемы Ему. And we look at steps 8 and 9. И начинаем смотреть на 8 и 9 шаги. The good news about step 8 is you've already done it, most of it. Самая лучшая весть по поводу 8 шага, это, он фактически уже сделан. Во всяком случае, его основная часть. It turns out that the list of people that we've harmed comes right out of our 4-step inventory. Выясняется, что этот список приходит как раз из инвентаризации 4 шага. Now, this is good news because it saves us time. Это хорошая вещь, потому что это сохраняет нам кое-какое время. But it's bad news because we wouldn't have written down so many names on our resentment list if we knew we'd have to make amends to them later. А плохой новостью, разумеется, является тот факт, что мы бы, наверное, не написали столько, если бы мы заранее знали, что нам снова придется брать этот список в руки. So one of the questions we should ask ourselves is, why do I make amends? Вопрос, который нам следует задать сами себе: а для чего мы идем возмещать ущерб? Do I do it to get out of trouble? No. Я делаю это для того, чтобы избавиться от каких-то неприятностей? Нет. Do I do it so people forgive me? No. Я делаю это для того, чтобы люди меня простили? Нет.
Do I do it so people understand I've changed and I'm now a wonderful person? No. Я иду и делаю это для того, чтобы люди поняли, что я теперь изменился, я теперь вообще шикарный чел? Нет. Now, all of those things may happen, but that's not why we do it. Все эти вещи могут произойти, но это не то, почему мы идем возмещать ущерб. We have to remember at this point, because it's about to get very emotional. Мы должны помнить, потому что это сейчас пойдет на эмоциональную волну. That we are in a process that we started when we made a third step decision of turning our will and life over to God. Мы по-прежнему в процессе, относительно которого мы приняли решение в третьем шаге припоручить нашу жизнь, нашу волю Богу. Steps 4 through 9, they're all connected. С 4 по 9, они все взаимосвязаны. What I'm trying to do in the 9th step is clean up the debris in my life that came from running in a selfish manner. Все, что я пытаюсь сделать в 9 шаге, я стараюсь убрать тот мусор, тот хлам, да, те ошметки, которые появились с ней из-за моей попытки управлять моей жизнью самому. So I go to people, and basically what I'm doing is I'm standing up. То есть я фактически стою перед лицом тех людей, по отношению к которым я накосячил. I say, I did it. It was me. What can I do to make it right? Я фактически говорю, да, я это сделал, это был я. Что я могу сделать, чтобы это исправить суммарно? And it doesn't matter what happens with the other person, whether they're happy and forgiving, or they don't believe me and they don't want anything to do with me. Doesn't matter. Не имеет никакого значения, что они обрадуются, и они нас простят, или они просто отвернутся от нас и не захотят иметь с нами дело. Это не имеет никакого значения. Now, I'm hopeful that it goes well, that we are able to come to some happy conclusion. Я, разумеется, надеюсь на то, что это кончится хорошо, и мы придем к какому-то радостному завершению. But the real purpose is to get this stuff out of the way so I can have a relationship with this power. That's the only thing that matters. My life depends on it. Но единственное, что на самом деле имеет значение, убрать этот мусор с пути, чтобы мои взаимоотношения с Богом имели место, потому что это самое важное в моей жизни. But I'll tell you one of the side effects of making amends I never thought would happen. Я расскажу вам об одном, так сказать, стороннем происшествии, которое напрямую оказалось связанным с возмещением ущерба. I learned more about myself and how I affect other people through the amends than anything I've ever done in my life. Я узнал больше о себе и о том, как я влияю на людей именно в процессе возмещения ущерба. You see, I'm human, so I make mistakes, and sometimes I hurt people. And when I do it, I automatically know some things. И видите ли, как я уже сказал, я всего лишь человек, я совершаю ошибки, и иногда, к сожалению, причиняю ущерб или боль людям. My ego will tell me how I hurt you, how mad you should be, and how long it should take for you to get over it. Видите ли, одна из вещей, которую мое эго тут же расскажет, я, приходя к пониманию того, что я это сделал, оно обязательно скажет мне, как я вас обидел, okay? Какими злыми вы должны быть, и как долго эта злоба должна продолжаться. And I'm always wrong. Я всегда ошибаюсь. If I want to get to the truth, and the truth is the most valuable thing that we can find in our recovery. Если я хочу найти истину, а истина – это самое ценное, что мы можем обрести в выздоровлении. I'm going to have to involve the people that I've hurt. Мне придется включить в этот процесс тех людей, которым я причинил ущерб. I'm going to have to create an environment where they feel safe to be honest with me.
Мне придется создать для них атмосферу, в которой они могут чувствовать себя абсолютно свободно для того, чтобы поделиться со мной тем, что у них наболело. And this is really my first attempt in my life of going to people that I'm in relationships with and trying to see how I affect them. И это на самом деле впервые в своей жизни, когда я иду к близким мне людям, чтобы посмотреть и узнать о том, как я влияю на их жизнь. I'll give you an example of what this looks like in my life today, this principle. Я приведу вам пример того, как этот принцип сегодня действует в моей жизни. I've been married now for almost 25 years. Я женат на сегодняшний день почти 25 лет. Now, for many years, I was confused in my marriage about what my wife wanted, what would make her happy. В течение многих лет я, честно говоря, не очень понимал, что хочет моя жена и что порадует ее. And I became very confused. Like, what makes a woman happy? What do they need? What's the right thing to say? What's the right thing to do? Very confused. Want to be clear. Я путался все время, что нужно этой женщине, что нужно ей для того, чтобы порадовать ее, как это все вообще должно быть. Я путался все больше и больше. And I never realized that all the answers to all the mysteries were within somebody that was sleeping peacefully next to me every night in bed. And I never thought to ask her. И я никогда не отдавал себе отчет в том, что все ответы на все эти вопросы на самом деле были у того человека, который все это время спал рядом со мной. И все, что мне нужно было сделать, это просто задать ей вопросы. You see, the principles of the ninth step aren't just about apologizing. Видите ли, принципы 9-го шага не в том, чтобы не в прощении как таковом. The principles are about discovery on how we affect people. Один из принципов заключается в том, чтобы посмотреть, как мы влияем на жизнь других людей. When I started to ask my wife questions as though I didn't know the answers, things started changing in our marriage for the better. Когда я стал задавать своей жене вопросы, исходя из того, что я не знаю на них ответов, вот тогда взаимоотношения в этом браке стали меняться. Now, this simple principle can be used in every area of our life, with our employers, with our employees, with our other family members, with our friends, but we don't want to do it because we're afraid of the answer. Этим принципом можно воспользоваться в любых взаимоотношениях, в рабочих взаимоотношениях с нашими родственниками, с нашими друзьями. Но этим принципом не следует пользоваться, если мы боимся услышать ответ. If I really want to change, if I want to become a better person, I will need the help of the people that I'm in relationships with because they see me clearer than I see myself. Если я действительно хочу стать лучше, если я хочу, чтобы вот это улучшение имело место быть, мне придется обратиться к тем, кто близок ко мне, потому что они видят меня с гораздо большей четкостью, чем я вижу сам себя. We first start to understand this when we're sponsored in AA. Мы впервые начинаем понимать это, когда нас спонсируют в анонимных алкоголиках. That our sponsor seems to be able to see us clearly because they don't have our emotions about our lives. Потому что наш спонсор способен видеть нас гораздо четче, у него нет эмоциональной привязки. Well, that works with other people too. So I talk to my boss on a regular basis and I say, how am I doing? Именно таким же образом это работает во всем остальном. Я беседую со своим шефом на работе и спрашиваю, как меня, как я вообще, как я вам? And he always says, oh, you're wonderful. Oh, you're such a good worker. But I ask, what could I be doing to be better?
he always has an answer. И, как правило, если говорить вот в таких общих, они говорят, что ты молодчинка, ты все прекрасно. Но я всегда интересуюсь, а что я мог бы делать лучше? И вот тут вы практически всегда услышите что-то интересное. If you want to be a better husband, wife, friend, son, daughter, mother, father, worker, friend, doesn't matter. Go to people and ask them, what could I do to be a better friend, husband, wife? They will have an answer, I promise you. Если вы хотите быть лучшим мужем, женой, дочерью, сыном, неважно кем, okay? Идите к тому человеку, по отношению к которому это имеет место быть, и спросите, что вы можете делать лучше. Вам дадут ответ. And now I have something to bring to God, don't I? When my wife says, I need you to look at me when I talk to you, I now have something to bring to God. God, make me a better listener. И смотрите, теперь у меня появляется что-то, что я могу отнести Богу, потому что моя жена говорит, я бы хотела, чтобы ты смотрел на меня, когда я с тобой разговариваю. Боже, научи меня быть лучшим слушателем для нее. So I learned a lot making these amends about how I affect people that I never understood before, particularly with family. И таким образом я узнал очень много, особенно от моей семьи, относительно того, как мое поведение влияет на других людей. I remember making amends to my sister and talking about stealing her money and borrowing her car and not coming back and thinking that that's how I affected her. Я помню, как я беседую со своей сестрой по поводу 9-го шага, рассказывал ей о том, как я воровал у нее деньги, как я брал машину и вовремя не возвращался. И я думал, что именно таким образом это ее и задевает. And she told me, no, that's not how you affected me. And she explained what it was like to love an alcoholic. И она сказала, что нет, это не было основным. И она рассказала мне о том, каково это было любить алкоголика. She would talk about watching me die by inches. And when she asked me how I was doing, I'd say, never better. Она рассказывала о той боли, которая причиняла ей видеть, как я умираю по миллиметру. Да? И каждый раз, когда она пыталась меня спросить о том, как у меня дела, я всегда отвечал, что все потрясающе. She said that for years, if the phone rang late in her house, her first thought was somebody was calling to tell her I was dead. В течение многих лет, когда поздно вечером у нее дома звонил телефон, первая мысль, на которой она себя ловила, это кто-то звонит, сказать, что да, что-то случилось, и он погиб. And there's a reason that she should have felt that way. You see, I lived a very dangerous and violent life, but it didn't bother me. Видите ли, у нее есть все причины чувствовать таким образом, потому что я жил достаточно опасной и достаточно преступной жизнью. Но она мне таковой не казалась. And because I'm selfish, I don't realize what that's doing to my family. Поскольку я эгоистичен, я даже не отдаю себе отчет о том, как это влияет на мою семью. And when my sister told me how it affected her, as she relived the past, as her eyes filled with tears and the tears ran down her face, I understood for the first time what it's like when you love a guy like me. И когда моя сестра рассказывала обо всех этих вещах, снова заново переживала это, ее глаза наполнились слезами, они покатились у нее по лицу, я вдруг понял, каково это было любить такого, как я. And that produced a humility in me that made me think, I never want to see that look again in somebody's face and know that I'm the guy that put it there. Вы знаете, это дало мне тот уровень смирения и понимания, что я не хотел бы никогда быть человеком в чьей-то жизни, кому я
буду причиной, для кого я буду причиной вот таких вот эмоциональных переживаний. You see, the amazing thing about the amends, if you do them right, there's no wait time. You are different after the amends than you were before the amends. It happens right now. Вы знаете, одна из самых потрясающих вещей относительно возмещения ущерба, там нету никакого ожидательного периода. Если они сделаны правильно, вы изменитесь. Вы выйдете на другом конце этого другим человеком. Сразу же. It's interesting that I went into the amends process thinking how uncomfortable this was going to make me feel. Странно, что я, когда стал двигаться в направлении этого процесса, думал, что мне будет некомфортно. But I came out of that whole process with this new strength that I have to this very day. Но вышел я из этого процесса с новообретенной силой, которая не покинула меня и по сей день. And what the new strength is this commitment that I want to live a better life. I want to live a different life. И на самом деле основная суть этой силы заключается в моей абсолютнейшей уверенности, что я хочу жить вот этой новой жизнью. Я хочу быть другим, я хочу быть лучше. So it's very important when I talk about the steps that the steps are not academic. Очень важно понимать относительно шагов, вне того, что я говорю, что это не является академическим экзерсисом. Now they can feel academic because we have to study them, we have to understand them, and then we have to apply them. And we make the mistake of thinking that it's a curriculum that we do it once and we're done. У них есть академические аспекты, поэтому могут появиться подобного рода заблуждения. А одно из самых частых, потому что нам надо изучить, нам надо понять, нам надо сделать. И в связи с этим у нас часто появляется ощущение такого школьной программы. Вот сейчас мы это сделаем, и все. It's more important that we start to understand that the steps are referred to in Alcoholics Anonymous as a design for living. Следует помнить, что в анонимных алкоголиков про шаги, когда речь идет о шагах, шаги обозначаются как дизайн для жизни. The steps are just principles. And if you look at the definition of principle, one of my favorite definitions is law of conduct, which means this is just how we're going to try to act in the future. That's all. А шаги сами по себе являются принципами. И одно из лучших определений принципов, которые я нашел, оно звучит так. Это закон поведения. То есть это то, как мы отныне будем стараться себя вести. Вот и все. So the idea is that we start to practice this way of life, but we never stop. And it's not work. It's just that I'm changing my solution. И все заключается в том, что мы, отработав эту тему, не останавливаемся. Это просто становится вот таким вот жизненным кредом. Это и есть мое решение. But because I am just starting this new way of life in the beginning, it doesn't mean I'm going to be very good at it. Ну и разумеется, поскольку я в самом начале пути, еще когда я в начале этого пути, шансы на то, что у меня это будет очень хорошо получаться, невелики. And that's okay, because like anything in life, the more that you do it, the better you're going to get at it. Alcoholics are funny people. We want to be good at something the first time we try it. That's not reality. И, разумеется, как и во всем остальном в этой жизни, чем дольше мы это практикуем, тем лучше мы в этом становимся. А с этой точки зрения алкоголики довольно забавные ребята, потому что мы всегда хотим, чтобы с первого же раза у нас все получалось идеально. And there are no shortcuts to repetition. We practice this way of life one day at a time, over and over, and then it starts to become comfortable and familiar. И здесь никак не срезать углы. Здесь мы продолжаем просто практиковать это снова и снова и снова и снова и снова до того времени, пока мы вдруг не обнаруживаем, что это стало комфортным и привычным.
Now, we go to the 10th step, and what the 10th step is, it's a wonderful tool. Because if the 10th step is used properly, what it does is it utilizes all the other steps that we've previously done in our day-to-day living. И сразу после этого мы переходим к 10-му шагу. 10-й шаг – это потрясающий инструмент, потому что на самом деле, если вы вдумаетесь, он утилизирует все предыдущие шаги вместе, компонуя их. And the directions for the 10th step are very simple. I'm going to continue to do what I learned to do in steps 4 and 5, number 1. И на самом деле директивы к 10-му шагу очень простые. Я буду продолжать делать то, что я делал в 4-м и 5-м шаге. Just every day I'm going to take personal inventory. And I'm going to look for selfishness, dishonesty, resentment, or fear. The same things I looked for before. И так же, как и в 4-м шаге, я буду искать ресентименты, нечестность, негодование, страх. То есть все те вещи, которые я рассматривал в 4-м и 5-м шаге, но я буду делать это ежедневно. When I find these things, I ask God to remove them. So that's step 6 and 7. Когда я обнаруживаю их, я прошу Бога забрать их у меня. Вот вам 6-й и 7-й шаги. I discuss them with somebody. That's step 5. Я обсуждаю это с кем-то, если это требуется. Это 5-й шаг. I make amends quickly if I've hurt anybody. That's step 9. Я быстро возмещаю ущерб или исправляю ситуацию, если что-то произошло. Вот вам 9-й шаг. So you can see how the steps show up in our life on a regular basis. Таким образом, вы видите, как эти шаги начинают демонстрировать себя регулярно в нашей жизни. But behind all of these steps is power. Power. Но за всем этим есть сила. Да-да, та самая сила. And so what we're going to do in step 11 is incredibly important. Поэтому то, что мы будем делать в 11-м, безумно важно. What we're going to do is on a daily basis, we're going to get better at accessing this power. Что мы будем пытаться сделать на ежедневной основе? Мы будем попытаться улучшить наш доступ к этой силе. Now, if we're going to do this for the rest of our life, let's be clear about a couple of things. Если мы собираемся заниматься этим до конца дней наших, давайте-ка мы тут кое с чем определимся сразу. One, it can't be too hard. And two, it's got to be fun. Первое, это не должно быть ужасно трудным. И второе, это должно быть весело. Anything in life that's too hard, at some point we go, it's not worth it. То, что очень тяжело в этой жизни, в конечном итоге мы когда-нибудь обязательно махнем рукой и скажем, да, оно того не стоит. And anything that's not fun, at some point we go, why bother? А если в этом нет никакого веселья, тоже да ну нафиг. So let's have the right attitude about prayer and meditation. Поэтому давайте мы обретем соответствующее отношение по поводу молитвы и медитации. And I can go over the directions in the big book, but I really want to share about this more about, I'll tell you exactly where I started with step 11 and where I'm at today. И я мог бы поделиться с вами академическими инструкциями из большой книги, но я сделаю не так. Я расскажу вам о том, где я был в начале пути с этой темой и где я сегодня с этой темой. Okay. So I start step 11 very early in my sobriety, and it says prayer and meditation. But the truth is, all I did was prayer. I never meditated. Я начал это практиковать достаточно рано в своей трезвости. И там сказано молитва и медитация. Но я должен вам честно признаться, кроме молитвы у меня не было ничего. Про медитацию я даже не касался. If somebody had come to me and said, do you meditate? I would have said, no, I don't. But I would have been wrong. Если бы кто-то пришел ко мне и сказал, ты медитируешь? Я бы сказал, нет. И вы знаете, я бы ошибся. One of the things that Alcoholics Anonymous asks me to do and demands that I do
is get rid of my old ideas. Из вещей, которые требуются в анонимных алкоголиках, они просят и требуются, это чтобы я избавлялся от своих старых идей. And an old idea is any idea I had when I showed up in AA. It means I have to develop an open mind that everything I bring to AA may not be accurate. Everything. Поэтому это относится к абсолютно всему, включая все идеи относительно определенных вещей и того, как я их рассматривал. Поэтому я должен сразу исходить из допущения, что мои какие-то понимания и мои оценки не являются верными. So here's one of the old ideas that I have to get rid of. I think I know what meditation is. And I don't. Вот вам одна из старых идей, которую я всегда считал. Я думаю, что я знаю, что такое медитация, но я не знаю. Apparently, I don't have to know anything about anything or even have experience with it to have an opinion. Как выясняется, мне не надо ничего знать ни о чем для того, чтобы иметь мнение. Старая наша тема. So I think meditation is closing your eyes, getting quiet, having just the right atmosphere for a half an hour. Поэтому я думал, что медитация, это я должен закрыть глаза, я должен быть в тишине, у меня должен быть соответствующий, так сказать, амбианс вокруг, вот и все должно быть вот таким. Let me ask you a question. Do you really think that God cares how I come to him? Позвольте задать вам вопрос. Вы реально думаете, что Бога волнует, как я приду к нему? If I'm truly his child and he loves me, does he care what room I'm sitting in or what I'm wearing or what I'm reading? Если я действительно сын его, дитя его, и он действительно любит меня, неужели вы думаете, что его особо волнует, в какой комнате я сижу, во что я одет или что я читаю? Or do you think he's just happy to hear from me? Many of us are parents. Do you care how your children come to you? Or are you just glad to be in their presence? А быть может, он просто рад, что я появился. Вот многие из вас родители. Вас очень волнует, как ваше дитя вдруг проявился, или вы просто рады тому, что он или она проявились? So maybe the beginning of effective prayer and meditation is they take all the rules away. Take all the rules away. Так может ли быть, что одним из основополагающих вещей, наиболее эффективных вещей, это убрать из темы молитвы и медитации все правила? And what are the rules I have? How I should pray, what I should pray, when I should pray, how long I should pray, how I should feel after I pray. Правила, например, относительно молитвы. Как я должен молиться, где я должен молиться, сколько я должен молиться, какими молитвами и прочее, и прочее, и прочее. И, особенно важно, как я должен себя чувствовать по окончанию молитвы. I have to get rid of all that and stop judging myself. Мне необходимо избавиться от всего этого и перестать судить о самом себе. I'm only allowed to ask one question of myself. Did I do it or did I not? На самом деле, мне дается только один вопрос. Я либо делал я это или нет. So in the beginning, I pray, but I don't think I'm meditating, but I'm wrong. Итак, вначале я молился, но я не думал, что я медитирую. Я ошибался. I would have told you, yes, I pray. I say good morning to God. I say some set prayers. I say the third step prayer. And that was all true. И, я бы сказал вам, да, я молюсь, вот я говорю «Доброе утро, Бог», и я читаю там какие-то заученные молитвы, там, например, молитву третьего шага.
but I didn't think I meditated because I wasn't sitting quietly, and I thought that was meditation. I never realized that thinking about God is one of the purest forms of meditation. А видите, потому что я не сидел где-то тихо, я думал, что я не медитирую. Но запомните, думать о Боге – это одна из самых высших форм медитации. And from the beginning of my sobriety, I've always spent a lot of time thinking about God. In the beginning, it was thoughts like, does he exist? Вы знаете, практически с самого начала своей трезвости у меня было достаточно много мыслей о Боге. Вначале это могли быть такие мысли, как, интересно, а он существует? If we take the labels off of good or bad prayer and meditation, and we just ask ourselves, how often do you think about God, and try to connect with it, it changes the whole thing. Если мы снимем наклейки, бирки, этикетки, да, с вот этой вот темой, и просто зададимся вопросом, как часто ты думаешь о Боге? Это вообще меняет весь плацдарм. Now, the other thing I want you to keep in mind is about when we pray and meditate. Еще одна вещь, которую следует о том, когда мы молимся и медитируем. Now, the book is very specific because it's trying to give us some structure. So it talks about upon awakening, and then it talks about when we retire at night. Книга в этом плане достаточно структурирована, ибо она пытается дать нам эту структуру. Она дает нам, когда мы просыпаемся, она дает нам, когда мы ложимся спать. And so we can misinterpret thinking that we only do it in the beginning and at the end of our day. That is not correct. И в связи с этим может появиться мисинтерпретация, что мы только делаем это в начале и в конце нашего дня. Это неправильно. And logically, that makes sense because I don't live my life only in the morning and only at night. И даже логически то, что я сейчас сказал, если вы вдумаетесь, мы же не живем свою жизнь только утром и только вечером. I sponsor a lot of guys and I tell them, look, if I had to choose between you having good prayer in the morning and at night. Я спонсирую многих мужчин, и я объясняю им, что если бы у меня был выбор с точки зрения того, что тебе дать, хорошая молитва утром и вечером, или же... Or, rather than that, good prayer and meditation throughout your day, I'd rather have that. Или же, как вы уже, наверное, сами догадались, хорошие, вот вместо этого, вместо утра и вечера, в течение дня хорошие, я выберу в течение дня. I tell my guys, look, I don't care if you get up in the morning and just say, good morning, God, and go out the door if God's with you. Я говорю своим ребятам, вы знаете, меня абсолютно не волнует, если вот просто поднялись, сказали с добрым утром Боже и ломанули за дверь. Главное, чтобы Бог с вами был. You see, what we're talking about here is a conscious contact with a power greater than ourselves. Conscious, I'm awake. Contact, I'm connected. О чем мы говорим? Мы говорим об осознанном контакте с Богом. Осознанный, я проснулся. Контакт, взаимосвязь. Осознанный контакт. And what is the program, the 12 steps promise me as a result of all this work is a spiritual awakening. А что является в конечном итоге основным-то обещанием в конце всего этого? Мне обещается духовное пробуждение. So if I become spiritually awake, the next thing that's very important is this: don't go back to sleep. Поэтому, если я становлюсь духовно пробужденным, очень важно после этого снова не заснуть. And this is where prayer and meditation comes in. Its real purpose is to keep us spiritually awake.
Именно здесь основную роль и играют молитвы и медитация. Их задача не дать нам снова уснуть. So if we don't have to just do it in the morning and just do it at night, when can we do it? Whenever you want. God does not have business hours. Итак, если вот делать там утром, вечером, там, днем, то когда же это делать? Да когда хотите. У Бога нет часов работы. So now that I know this, with a little effort, I can turn my whole day into a form of prayer and meditation. Now, I know that sounds difficult. И вот таким образом, с очень небольшим количеством усилий, я могу взять свой полный день и превратить его в день молитвы и медитации. Это звучит, может быть, странно, но... All it takes is a little bit of effort and a lot of consistency. That's the trick, is to stick with it. В этом не требуется так уж и много усилий, но в этом требуется постоянство. Постоянство является здесь ключевым. So, in our basic text of Alcoholics Anonymous, it gives a direction that says we pause when agitated or doubtful. Pause or stop, but it uses the word pause. И, как вы помните, нам в течение дня дана инструкция, что мы останавливаемся, мы берем паузу, если мы раздражены или нам что-то непонятно. So let's go with the idea that God lives in that pause. That's the location that you'll find God. Так вот, давайте мы с вами будем исходить из того, что Бог живет в этой паузе. Вот это его локация, это местонахождение. And the language that God speaks in is silence. А язык, на котором он говорит, это тишина. So now in the future, when we want to find God at any time during our day, we simply have to create pause, stop what we're doing. Так что для того, чтобы прийти к Богу в течение даже дня, все, что нужно, первое, пауза, то есть остановитесь, остановите то, что вы делаете. Then we pray for whatever we need in that moment. And then we create silence so we can hear. Потом мы молимся по отношению к непосредственной теме, которая перед нами, с которой нам, так сказать, приходится иметь место быть. А потом мы создаем тишину, в конкретном тексте молчание, чтобы мы могли слышать. Okay. So how long does this take in terms of real time? Сколько же это занимает с точки зрения реального времени? It takes what it takes. But for me, I take these little breaks probably 15 times a day. Занимает столько, сколько занимает. Но для меня, лично для меня, сегодня, говорит, я где-то раз 15 на день беру вот эти вот маленькие паузы. This is how I do it. On a basic work day. Вот как я это делаю в обычный рабочий день. Okay. I get in my work truck. I'm in construction for a living. I drive to my office. It takes about a half an hour. Я сажусь утром в свой грузовичок, я работаю в строительном бизнесе, у меня занимает где-то полчаса, чтобы доехать до офиса. While I'm driving, I'm thinking. I'm thinking about work. I think about what I have to do that day. I think about all the challenges. Busy, busy, busy in my head. Когда я еду, я, разумеется, думаю обо всем том, что мне сегодня надо сделать на работе, обо всех тех задачах и делах, которые передо мной. Занятость на высочайшем уровне. I get to work.
I turn off the engine, but I don't get out of the truck. Я подъезжаю к работе, я выключаю зажигание, но я не выхожу из машины. I take 3 deep breaths and I close my eyes. Я делаю 3 глубоких вдоха, и я закрываю глаза. And I pray to God. I say, God, I'm at work now, and there's people here that need my help. Give me eyes to see and a heart to feel, and let me do your will. Something to that effect. Я говорю Богу приблизительно, я молюсь, и молитва приблизительно следующего порядка. Боже, я на работе, этим людям, мне надо помочь этим людям. Дай мне, пожалуйста, глаза, чтобы я мог видеть, уши, что называется, чтобы я мог слышать, а главное сердце, чтобы я мог понимать, как я могу быть им максимально полезен. Дай мне направление. And then when my eyes are closed for maybe 30 seconds, I just pay attention to my breathing, thinking about being of service in my life. И пока мои глаза закрыты, где-то секунд 30, я слежу внимательно за тем, как я вдыхаю и выдыхаю, думая о том, как я могу быть в служении в этой жизни. This whole process takes a minute or less. Now I'm ready to open the door, to go into my office, to meet the challenges of the day, because I'm not alone and I'm not in self-will. I am consciously connected to the power. Этот процесс занимает порой даже меньше минуты. Но после этого я готов выходить из машины, идти в офис и быть неотъемлемой частью этой жизни и быть максимально полезным. Потому что я уже подключен к силе. Now, what I just described to you, I do several times each day. I do it when I arrive at the next place. I do it when I arrive at home. То, что я описал вам, я делаю по несколько раз в день, куда бы я ни приехал. Каждый раз, что я делаю это, когда я приезжаю домой, я делаю это, когда я езжу на объект. It's so important that I do it when I arrive at home because I have the whole world hanging on me, and I will walk into my house and I'm really not there. I'm still up here. I'm still at work. I have to remember that that is another place I need to be of service. What I'm describing to you, let's call it spiritual preparation. Я обязательно должен это делать, например, когда я приезжаю домой, потому что, когда я только приехал, я еще в своей голове по-прежнему на работе. И мне надо понимать, что я теперь уже в другом месте, где я могу быть полезен по-другому. И для того, чтобы я мог это сделать, давайте вот эти вот паузы назовем очень просто. Духовная подготовка. All of us prepare for life. I'm a builder. There's a lot of planning that goes into building. Все мы так или иначе в этой жизни должны к вещам подготавливаться. Я строитель. В связи с этим идет много чего планируется, прежде чем строительство может начаться. I prepare for my finances. I have a lot of bills. I have to know how much money I need, how much is coming in, how much is going out. I prepare there. Мне надо подготовиться с финансовой стороны, потому что там много движений финансовых потоков, да, что приходит, что уходит и так далее. But the question is, how much time, energy, and effort do I put into my most important relationship, my relationship with God? Но вопрос по-прежнему остается. Сколько времени, сколько энергии и сколько усилий я вкладываю в самые важные взаимоотношения в моей жизни, взаимоотношения с высшей силой. Alcoholics Anonymous promises me that when the spiritual malady is overcome,
I will straighten out both mentally and physically. Анонимные алкоголики обещают мне, что когда духовное заболевание, мы преодолеваем духовное заболевание, мы также выздоравливаем и физически, и умственно. So let's think about this spiritual preparation as we're going to do a little bit of work to be connected before we go into our workplace, into family, into the world. You see, we pray and meditate at home, but we don't get into trouble at home, you know, alone in a room. It's out there that we need God. We have to find a way to bring God into our moment by moment living. Именно поэтому давайте вот эту вот духовную подготовку рассматривать как нечто важное и на работе, и в других местах, и в семье. Почему? Да потому что, смотрите, мы что делаем? Мы медитируем, да, и вот молимся дома, да. Но вы знаете, дома мы не особо попадаем в неприятности, а уж тем более, если мы в одиночестве в комнате. Okay? Нам особенно нужно вот эти взаимоотношения. Именно там, вот в этом мире. And I have it on good authority because I've gotten this out of meditation many times. God absolutely loves your company. И вы знаете, у меня эта информация, можно сказать, из первых рук. Я не раз получал этот ответ. Бог обожает быть в компании с вами. He wants to go with you in every area of your life. He loves to be included. Он очень хочет ходить с вами везде. Он обожает, когда его включают во всем. So I have a great relationship with God. We have a lot of fun together. We laugh together every day at the world and the people in it and the silliness of it all. And I get to spend a lot of time with my Heavenly Father. And I'm so grateful for this relationship that Alcoholics Anonymous introduced me to and then told me how to develop it. You know, we're out of time, and I just want to thank you all for being such great listeners. I know this isn't the easiest thing to do in the world with this format. Gregory, what an outstanding job you've done. Thank you so much, my friend, and thanks for including me. I'm going to stop it right there. Don, thank you very much. Let me finish up for them real quick. Безумно благодарен анонимным алкоголикам за то, что они познакомили меня с вот этой темой взаимоотношений с Богом. И сегодня у меня потрясающие, очень веселые взаимоотношения с моим Богом. Мы смеемся над разного рода глупостями, над разного рода вещами в этой жизни. Мы просто получаем друг от друга огромное удовольствие. И я никогда бы не смог получить всего этого, если бы не анонимные алкоголики. Вам огромное спасибо, что послушали. Наше время закончилось. И всем огромное спасибо. Don, tremendous. Thank you very, very, very much. Спасибо. Спасибо огромное, Дан. Спасибо огромное, Григорий. Друзья, наше собрание подошло к концу.